Le milieu de la nuit, apport, taugers les révélations les plus terrifiants. Mais rien ni m'avait préparé à l'avertissement glacial de ma propre mère à tout heures du matin. Elle m'a dit que je pouvais assister au dîner de fiançailles de la fiancée de mon frère, mais que je devais rester complètement silencieuse. Il en I avait aucune chaleur dans sa voix, seulement un ordre sévère divider de faire une scène devant les invités importants. Je me suis redressé dans l'obscurité, et j'ai exigé de savoir pourquoi, une invitation nécessitait une telle menace. Ma mère m'a expliqué que le père de la mariée était un chef militaire hautement décoré, nommé Colonel Vance Sterling, un homme qui exigeait une perfection absolue. Elle a clairement fait comprendre que mon mode de vie simple était un handicap pour le statut social de la famille, et elle a refusé de me laisser gâcher la soirée. Mon frère Logan était fiancé à Atlanta depuis 3 mois, et son père était traité comme un membre de la royauté par tous, ceux que nous connaissons. Je n'avais jamais réellement rencontré le Colonel Sterling, et je n'avais aperçu Atlanta que brièvement lors de quelques réunions familiales maladroites. Ma mère surveillait toujours ces interactions de prise, agissant comme une métieuse, en sin nervus terrifié à l'idée que je puisse gâcher sa production soigneusement planifiée. Aux yeux de mes parents, j'ai été la déception ultime parce que je n'avais pas suivi le chemin traditionnel qu'ils avaient tracé. Je n'ai passé des ni titre en entreprise, ni conjoint fortuné, ni immense maison de banlieue à exhiber pendant les fêtes. Je vivais dans un modeste appartement et exerçais un travail discret que ma famille ignorait complètement, persuadée que c'était profondément embarrassant. La célébration avait lieu dans une salle exclusive du centre-ville, remplie de lumières dorées et animée par un raffiné ensemble de musique classique. Je portais une robe sombre tout, simple et j'avais que fait mes cheveux en arrière sobrement, vaillant ainsi que mon apparence n'y provoque aucun drame inutile. Ma mère m'a intercepté immédiatement à l'entrée, avec un sourire forcé qui en atténuait pas ses plans de jugement. Elle a saisi mon bras fermement, et m'a chuchoté que je devais sourire, saluer les invités, et ni jamais mentionner mes 3 passés. J'ai haché la terre parlement, car mon seul plan pour la soirée était de me fonder dans le décor et de laisser Logan profiter de son moment spécial. Logan semblait incroyablement heureux, et j'ai ressenti une joie sincère pour lui malgré la tension palpable dans la pièce. Atlanta m'a accueilli avec une gentillesse inattendue, prétendant avoir entendu de merveilleuses choses à mon sujet, bien que je savais que c'était hautement improbable. J'ai engagé des conversations polies avec des parents éloignés, et je me suis limité, un seul verre de vin pendant le repas. Ma mère observait chacun de mes mouvements, depuis l'autre bout de la salle, surveillant mes gestes comme une gardienne anxieuse surveille une prisonnière. Soudain, le père de la mariée assist, levé pour porter le toast tant, attendu devant les invités rassemblés. Le Colonel Sterling paraissait impassant dans son uniforme parfaitement repassé, orné de rengages de médailles brillantes sur sa poitrine. Il a commencé à parler de l'avenir radieux d'Atlanta et de Logan, captant l'attention de toute la salle par sa présence puissante et autoritaire. L'atmosphère a basculé instantanément lorsque le regard du Colonel s'est passé directement sur mon visage, au fond de la salle. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, créant un silence inconfortable qui a fait bouger les invités, mal à l'aise sur leurs chaises. Il a baissé lentement son, verre a commencé à marcher droit vers ma table, sous le regard confus de 200 personnes. Ma mère serrait sa serviette si fort que ses jointures sont devenues blanches, et Logan semblait complètement perdu. Le Colonel s'est arrêté juste devant moi, avec un regard de reconnaissance intense, et a dit qu'il était étonné de me voir ici. Il a scruté mon visage attentivement, avant de poser une question tranquille qui semblait destinée à briser la paix de toute la soirée. Il m'a demandé comment j'ai été lié aux personnes qui organisaient cette somptueuse célébration. Les musiciens ont cessé de jouer, et la salle est devenue si silencieuse qu'on aurait pu entendre la glace fondre dans les verres.
J.I. regardez le colonel dans, les you et J.I. déclaré que J.8 la soeur de Logan. Bien que nous sachions tous, les du que si en était, pas la réponse complète. Le colonel a souris légèrement, et est adressé à moi en m'appelant capitaine Clay Mercer. Utilisant un titre militaire, que ma famille avait toujours ignoré. Il a annoncé à la foule que j'avais servi en opérations avancées il y a 3, and that que j'avais brillamment briefé son unité avant une extraction dangereuse. Il a révélé que mes décisions tactiques étaient la raison exacte pour laquelle 11 de ses hommes avaient survécu à cette mission. Ma mère laissé tomber sa serviette par terre, complètement sous le choc, et personne n'osait bouger ni parler. J'avais quitté le service actif il y a 2, and pour des raisons personnelles, et j'avais entamé une discrète transition vers la vie civile, sans chercher aucune reconnaissance publique. Ma famille préférait me voir comme un échec, car la vérité de mon service n'y correspondait pas à leur réussite simpliste. Je me suis tourné vers ma mère lui et I rappelé qu'elle m'avait ordonné de me taire pour la soirée. Ma voix est restée parfaitement calme. Une compétence que j'avais maîtrisée pendant mes années intenses dans l'armée. Les parents qui m'avaient ignoré toute la soirée me regardaient maintenant avec un profond respect, soudain et une réévaluation sociale immédiate. Le colonel Sterling est retourné vers la foule et a déclaré qu'il n'y s'embrassait pas facilement, mais que cette famille l'embrassait. Il a expliqué qu'il était honteux de voir une famille sous-estimer une herine qui méritait plus de respect, que quiconque dans cette salle. Il a regardé directement ma mère, qui n'a pu trouver aucun mot pour s'y défendre. Après la fin du dîner, Logan m'a trouvé seul dans un couloir tranquille, loin des invités qui me dévisageant. Il n'y m'a pas offert d'excuses dramatiques, mais m'a simplement demandé pourquoi je ne lui avais jamais révélé la vérité sur mon passé. Je lui ai expliqué que la famille n'avait jamais laissé de place à la vraie version de moi-même pour exister dans leur monde. Logan a haché la terre lentement, et m'a dit qu'il était vraiment fier de moi. Si qui fut le premier moment sincère que nous avions partagé depuis des années. Alors que je m'apprêtais à partir, ma mère a tenté de m'accueillir prise de la sortie pour réparer sa fierté brisée. Elle a prétendu qu'elle aurait géré la soirée différemment si elle avait su, mais j'ai simplement secoué la tête face à ses paroles. J'ai réalisé que ma valeur en tant qu'être humain n'avait jamais dépendu de son approbation, ni de ses standards superficiels. J'ai dit bonne nuit, et je suis sorti dans l'air frais de la nuit, me sentant complètement libre pour la première fois de ma vie. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits où la vérité triomphe de la tromperie. Pour plus de histoires de ce genre sur la vengeance émotionnelle, abonnez-vous à notre chaîne Lisa Family Drama. Merci de nous avoir écoutés.